Can you able to hear my voice? Good evening, sir. 1 minute. Okay, bye. So the board is clear? Board nalla therudha? Clear irka? Right. Okay, right. So straight away we'll discuss the ellipse. Okay. So we all discussing about the coordinate geometry, right? So before we are starting the class, I want everyone to say hi to me. Then I'll proceed. Okay. Please come on. Come on, students. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. Let the others can join later. We'll start the class because we have a lot of problems in ellipse. So here, listen carefully. Parabola or must problem one. Parabola, ellipse, hyperbola. Among these three topics, we have two questions for your any entrance examination. Not only for your JE main, it is also applicable for all other entrance examinations. Please keep it in your mind. And more than that, so you all eagerly, keenly preparing for your board examination. So in this board examination, this coordinate two-dimensional geometry has a more weightage, one of the most weightage topic in my already we have discussed parabola, right? So today we are going to discuss about the ellipse. So adana ellipse நேத்து கிளாஸ்லயே உங்களுக்கு வந்து முன்னா நேத்து Monday classes I have given all the concept. I told you that these things are called as concept boosters. So unless or until you doesn't know the concept I ஏற்கனவே சொன்னேன், you cannot able to solve even a single problem in coordinate geometry. So already I told you coordinate geometry is nothing but it's a combination of a geometry and algebra. We are going to discuss the geometric figures or geometric shapes with the help of the algebraic operations. That is called coordinate geometry. இப்போ எலிப்ஸ்லயும் அதே போலதான். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த எலிப்ஸ் உடைய things நம்ம கிளியரா புரிஞ்சிட்டோம்னு சொன்னா only next thing is algebra. Now you take down the today's first problem in algebra. Please take down. Are you all ready? Can I dictate? Please take your notebooks. If you are very kiladi in mobile, you screenshot no problem. Okay. So please, others, you can take notes. Okay. Please take down the problem. Today's first problem. A tangent. Sorry. Let the length of the lattice rectum. Please take down. Let the length of the lattice rectum. Let the length of the lattice rectum. Let the length of the lattice rectum. Let the length of the lattice rectum of an ellipse. Let the length of an lattice rectum of an ellipse with its major axis along x-axis and center at the origin B8. Okay. If the distance between the foci of the ellipse is equal to the length of its minor axis, if the distance between the foci of this ellipse is equal to the length of its minor axis, which one of the following points lies on it? Take down the options. 4√2, 2√2. Second option, 4√3, 2√2. And the third option, 4√3, 3√3.
4 root 3 comma 3 root 3. The fourth option 4 root 2 comma 2 root 3. 4 root 2 comma 2 root 3. So again I'll repeat the question. Let the length of the lattice rectum of an ellipse with its major axis along x-axis and center at the origin be 8. If the distance between the foci of this ellipse is equal to the length of its minor axis, then which one of its following points lies on 8? Right? So now listen carefully. So what to do அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங்ல சொல்லிட்டா length of lattice rectum. நீங்க முதல்ல இந்த டயகிராம வரைஞ்சீங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரியில the diagram is must. இல்லையா? இப்போ இது வந்து about major axis. This is parallel to major axis na, which is called the horizontal ellipse. Which is parallel to x-axis is parallel to major axis. அதான் major axis is parallel to x-axis. சரிங்களா? அப்போ இங்க கிளியரா சொல்லிட்டான். The major axis is along x-axis and center at the origin be 8. our center எங்க இருக்கு? origin 0,0. இதனுடைய lattice rectum கொடுத்துறாங்க 8. lattice rectum உடைய formula 2b square by a. And also one more data is given. If the distance between the foci of the ellipse is equal to the length of its minor axis. நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு, இதுதான் வந்து major axis length. இது வந்து a of a, 0 and a dash of minus a, 0. அதே போல இது வந்து 0, b and 0, minus b. These are called as the minor axis, the vertices of minor axis. This length வந்து 2a. நான் ஃபார்முலா எல்லாம் கொடுத்திருக்கேன். இது வந்து 2b. அப்ப length of minor axis na, which is equals to length of minor axis is equals to 2b. And distance between the foci தான் இதனுடைய 2b உடைய value. Can anyone சொல்ல முடியுமா distance between the foci formula? What is the distance between the foci? அக்ஷயா இருக்கீங்களா? Emmanuel? Yogeshwar? Anybody is there? Srivardhani? What is the distance between the foci formula? Akshaya சொல்லுங்கம்மா. Ashok Kumar? Anyone? நான் கொடுத்திருக்கேன். I have given you the concepts. The distance between the foci is what? 2AE. Here it is given that 2AE is equals to 2B. We can cancel 2. We have AE is equals to B. Okay, ma? My question is, which one of the either things is followable? Now I am going to find out the equation of the ellipse. So according to this, on seeing the horizontal ellipse, the equation of the ellipse is x squared by a squared plus y squared by b squared equals to 1. Your AE is equals to b. And இன்னொரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 2b square equals to 8. இது 4 times போகும். b squared is equals to 4a. Your b squared is equals to 4a. Now listen here. நமக்கு b ஸ்கொயருக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் சொல்லும் போதே சொன்னேன் a square into 1 minus e square. You can write this as b squared is equals to a square into multiply பண்ணா a square minus a square e square. இந்த b square உடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும். அப்படியே வச்சுங்க b square a square. இதனுடைய வேல்யூ தான் b. அப்ப இத ஸ்கொயர் பண்ணா b square. From this we can say your 2b square equals to a square. But we have found out that b squared equals to 4a. Instead of b square, I can put 4a. 2 into 4a is equals to a square. Or a cancelled. From this we can say your a is equals to 8. Now a 8 in sonna, a square is equals to 64. Your b square equals to 4 into a. b square equals to 4 into 8, which is equals to 32. Therefore, I can say the equation of the ellipse is. Therefore, I can say the equation of ellipse is, you can write this as x square by a square, that is 64, plus y square by b square, which is equals to 32, which is equals to 1. Okay, which is equals to 1. 1 minute. Okay, please take down. Now, so we have found out the equation of the ellipse. Now take one point. Now, ஏற்கனவே சொன்னேன். One minute, please be.
Okay, right. So now we have the equation of the ellipsis. X square by a square for 64 plus y square by 32 is equals to 1. Now you have to check each point. First point, you take 4 root 2, 2 root 2. Square. So we'll get x square plus 4 root 2. First option, taking first option. 4 root 2 the whole square. 16 into 2, 32. 32 by 64. Plus y square, 2 root 2. 2 square is 4. 4 into 2, 8. 8 by 32, which is equals to, we'll get 1 by 2. 1 by 4. Okay, this becomes 4. 3 by 4. Answer is 1. You go for the second option. 4 root 3. 4 root 3 square. 16 into 3, which is equals to 48. 48 by 64. 2 root 2. We'll get 8. 8 by 32, which is equals to 1 by 2. This is equals to, 3 by 2. So 1 by 2. 3 by 4. 1 by 4. About 3 by 4 plus 1 by 4 is 1, which is satisfies the given ellipse. Therefore, the second option is the right option. This type of question may ask in your entrance examination. Please take down the first problem. Any doubt in this? Any doubt? Anybody having any doubt, please come on. Open your mouth and say. Doubt irukingla? So if you say no only, then I can move to next problem. No doubt. Okay, come on, open your mouth. I'm not your teacher. I am your trainer, coach. Coach, then only you are the successor. Okay? So coach, you should open your mouth. Okay, it's a very simple problem. If the tangents on the ellipse, if the tangents of the ellipse today, please, one humble request, today I want to finish the ellipse problems. All problems next class I am going to discuss the hyperbola tomorrow. So that please cooperate. We'll go as quick as possible. Okay. If the tangents on the ellipse 4x square plus y squared is equals to 8. 4x square plus y squared is equals to 8. 4x square plus y squared is equals to 8. 4x squared plus y squared is equals to 8. At the points 1, 2 and a, b. At the points 1, 2 and a, b are perpendicular to each other. Then a square is equal to. So the very interesting problem here, we have 4x square plus y square. Again, I'll repeat, if the tangents on the ellipse 4x square plus y squared equals to 8, at the point 1, 2 and a, b are perpendicular to each other, then what is the value of a square? So now, 4x square is the standard formula. 8 divide panna, we'll get x square by 2 plus y square by 8. 4, which is equals to 1. X square by 2 plus y square by 8 is equals to 1. X square by 8, 2 plus y square by 8 is equals to 1. இப்போ பாருங்க, equation of ellipse is given that x square by 2 plus y square by 8 is equals to 1. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ இங்க இருக்கிற ஃபார்ம் மாதிரியே நான் என்ன பண்றேன், இந்த ஃபார்முலாக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் ஒன்று இருக்கு. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் ஃபார்முலா என்னன்னா x(x1) by a square plus y(y1) by b square is equals to 1. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன், it passes through the point at 1, 2. And as it is அப்படியே எடுத்துக்கணும் நீங்க. இது a square, இது b square. யூசுவல் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், a greater than b இருக்கணும்.
யூஸ்வலா a ஸ்கொயர். இங்க டான்ஜென்ட் போடும்போது அப்படியே தான் எடுத்துக்கணும், மாற்றக்கூடாது. அப்போ x(1) x into 1 by a square 2, y into y1, that is y1 is 2 divided by 8, which is equals to 1. 2ல வந்து 8 4 times போகும் இல்லையா? It will go 4 times. Take LCM. We have 4 வந்து it will go 2 times. 2x plus y is equals to 4, or 2x plus y minus 4 equals to 0. This is the first equation. First equation of the tangent when it passes through 1, 2. இதுல வந்து நான் ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்கலாம். That is called slope of this tangent. Slope of the tangent, which is equals to minus a by b. இங்க minus 2 by 1, which is equals to minus 2. Say this as m1, slope of the first tangent. Second tangent கண்டுபிடிக்கணும்னா the point becomes a comma b. So now we can write this as x into a plus y into b divided by 2 by 8 equals to 1. Take LCM. 4ax. Next, by minus 8 equal to 0. Simplifying, we'll get 4ax plus by is equals to 8. Let us take this as second equation. From this, in slope 2 கண்டுபிடிக்கலாம். That is called m2, slope of the second tangent. Minus a by b minus 4a divided b. This is called m2. இங்க என்ன சொல்லிட்டால், these two tangents are perpendicular to each other. The condition says that when any two tangents or any two lines are perpendicular, the product of the slope is equals to minus 1. Therefore, I can put m1 into m2 is equals to minus 1. Your m1 is equals to minus 2. Your m2 is equals to minus 4a by b, which is equals to minus 1. Minus minus cancel. We have minus 8a is equals to b. Or we can say b is equals to minus 8a. Yeah, உன்னுடைய b value என்னது? Minus 8a. Your b is equals to minus 8a. The condition is we have to find out a square. நல்லா கவனிச்சிங்க, இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா 1, 2 a, b, இது டான்ஜென்ட்ல பாஸ் பண்ணா கண்டிப்பா அது உன்னுடைய எலிப்ஸ்லயே பாஸ் பண்ணும். ஏன் சொன்ன வச்சுங்க, டான்ஜென்ட் மீன்ஸ் எலிப்ஸ் இருக்குன்னா a line which touches the ellipse is called the tangent. அப்போ this point of contact is applicable for both tangent and ellipse. அப்போ என்ன சொல்லலாம், this a, b passes through the ellipse. Passes through ellipse is what? 4x square plus y square is equals to 8. Therefore, instead of x, I can put a 4a square plus b square is equals to 8. Now 4a square plus b square minus 8a the whole square, 8 square pana 64a square. Okay, we'll get 4a square, 64a square is equals to 8. We want to find out a square value. Therefore, I can say 68a square is equals to 8. A square is equals to 8 by 64. Therefore, 2 divided by 17. 4 like 8 2 times pogo. The same 4 is divisible. 64 is divisible by 17. Therefore, the answer is a square is equals to 2 by 17. Please take down. Pathikla, any doubt? Anybody having any doubt? Ashok Kumar, Akshaya, Srivardhani, Jefflin, Manuel is there? Anybody having any doubts? Please, you can ask me now. Irkapa? No, sir. Girls? No doubt. Thank you, ma. Okay, வா, புரிஞ்சுதுங்களா? தயவு செய்து புரிஞ்சு போறீங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் இதுல ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்க போறேன். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்துல நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஆக்சுவலி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் x1 பாயிண்ட் y1 பாயிண்ட்ல இருக்கு. The same thing at theta. Theta is called eccentric angle. one வாட்டி parabola t சொன்னீங்க, parametric form. Here it is theta. Okay, now listen here. If the normal to the ellipse, we all know that normal means it is perpendicular to the tangent. The line which is perpendicular to the tangent is called always normal. But here in this problem, straight away we are going to consider the formula to find out the equation of the normal. We are using the equation of the normal formula.
if the normal to the ellipse, 3x square, if the normal to the ellipse, 3x square plus 4y square, 3x square plus 4y square is equals to 12. At a point P, if the normal to the ellipse 3x square plus 4y square is equals to 12, at a point P, on it is parallel to the line, 2x plus y is equals to 4. 2x plus y is equals to 4. And the tangent to the ellipse at P, and tangent to the ellipse at P passes through Q of 4, 4. Passes through Q of 4, 4. Right? So now listen here. It is given that the normal to the ellipse at a point P, and it is parallel to the line 2x plus y is equals to 4. Okay, va? And the tangent to the ellipse, and it is tangent to the ellipse at P passes through Q 4, 4. So நீங்க டயகிராம் இங்க வரைய வேண்டிய கூட அவசியமே கிடையாது, ஈஸியா போட்டுடலாம். இங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, first of all we have to find out equation of the normal. Okay, first of all we have to find out the equation of the normal கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மலை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்க. இவன் என்ன சொல்லிட்டா, if the normal to the ellipse 3x square plus 4y square equals to 12 at the point is parallel to the line 2x plus y equals to 4. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் கண்டுபிடிங்க. ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் parallel line. அப்போ எனி டூ லைன்ஸ் ஆர் parallel then the slopes are equal. ஸோ நல்லா கவனிச்சிங்க, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் நான் சைட்ல தர ஒரு டிப்பு. அட் x1, y1 கண்டுபிடிக்கணும்னா நாங்க கொடுத்துருக்க உங்களுக்கு a ஸ்கொயர் x பை ஃபார்முலாலாம் கொடுத்துருப்பேன் இல்லையா? இங்க டைரக்டா ஃபார்முலா என்னன்னா a ஸ்கொயர் y இன்டூ x மைனஸ் x1 இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு b ஸ்கொயர் y இன்டூ y மைனஸ் y1. சாரி, b ஸ்கொயர் x இன்டூ x மைனஸ் x1. இது இந்த டிப்ஸ் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் அட் x1, y1. We have a square y1 into x minus x1 is equals to b square x1 into y minus y1. இங்க நார்மல் பாயிண்ட் தரல. Here the normal point is not given. ஓகேவா? so the normal point தெரியல. ஆனா அது எங்க மீட் ஆகுது எலிப்ஸ்ல? p என்ற பாயிண்ட். சரிங்களா? I taking that point as x1, y1. so now equation of normal at the point p of x1, y1. புரியுதுங்களா? at the point x1, y1. இப்போ நான் இதனுடைய லைன் என்ன சொல்லலாம்னா q of equation of normal at p of x1, y1 னா இந்த ஃபார்முலா தான் a squared y x minus x1. சரிங்களா? அப்போ a square, சரி முதல்ல இந்த எலிப்ஸை பார்க்கணும்ல, சாரி இதை விட்டுட்டேன், பார்த்துங்க. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா டிவைடிங் பை 12 x square by 4 plus y square by 3 equals to 1. This is an horizontal ellipse. The major axis is parallel to x axis. A squared equals to 4, b squared is equals to 3. Okay, a squared equals to 4, b squared is equals to 3. Now you can substitute a squared is equals to 4 is equals to b square 3 into y minus y1. Okay, y minus y1. Now you simplify. How can you simplify? Just you multiply. We'll get 4yx minus 4yx1 is equals to 3xy minus 3xy1. Okay, minus 3xy1. So usually இதை வந்து arranging in order. எப்படின்னா x plus y plus c equals to, அப்போ ax 4yxy இருக்கு, இங்க minus 3xy, இப்படிங்க வந்தா minus 3xy மாறிடும் இல்லையா? I can write this as minus 3xy. ஓகேவா? So I can write this as
சாரி தப்பா போட்டேன். இது y1 இது x1 நாட் x. உள்ள மட்டும் தான் x வரும் பாயிண்ட். சாரிமா ப்ளீஸ் டேக் டவுன். y1x சரிங்களா? y1 இது x1 y1. அரேஞ்சிங் இன் ஆர்டர் x டேர்ம் தான் முதல்ல போடணும்ல. 4y1 x plus 3xy1. You can write this as எப்படிங்க வந்தா it's called xy1, where it is called xy1. One minute, formula தப்பா கொடுத்துருங்க. சாரி 3xy1 இல்ல 3xy1 இது தப்பா போட்டேன் 3x1y. அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த 4y1x அப்படியே தான் இருக்கும். இங்க அடுத்து y டேர்ம் போது இது வரும் இல்லையா x1y. இது இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் வந்து பிளஸ் ஆயிடும் இல்லையா மைனஸ். ஸோ வி கேன் ரைட் திஸ் அஸ் minus 3x1y minus 3x1y minus 3x1y கரெக்ட் தான். அடுத்தது minus 4yx1 இது எப்படிக்கா வந்தா minus 3x1 ஆகும் இல்லையா? அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணா minus x1 y1 equal to 0. இது எப்படி இருக்குன்னா this is of the form ax plus by plus c equal to 0. இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் கண்டுபிடிச்சிருக்கு. இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுங்க. y1 into x minus x1 is equals to 3x1 y minus y1. ஸோ இந்த ஃபார்முலா டைரக்டா நீங்க அப்ளை பண்ணிடலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸ்லோப் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோப் m1 minus a by b coefficient of x minus 4y1 இங்க divided by minus 3x1 minus minus cancel we have 4y1 by 3x1. This is called the first slope, which means that the slope of the normal. And இன்னொரு லைன் கொடுத்தனா it passes through the point q. இன்னொரு லைன் கொடுத்தனா which is passes through the point q. சரிங்களா? அதனுடைய ஸ்லோப்பை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப அந்த லைன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 2x plus y minus 4 equal to 0. இந்த லைனுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிங்க m2. We have minus 2 divided by 1 which is equals to minus 2. These two lines are parallel. அப்ப ரெண்டுமே equal. Since the lines are parallel, since the normal and the given line are parallel, we have m1 is equals to m2. Your m1 is equals to 4y1 divided by 3x1 is equals to minus 2. So from this we can able to find out y1 கண்டுபிடிக்கலாம். அப்ப பாருங்க 2 times 2 will get 2y1 is equals to minus 3x1. 2y1 is equals to minus 3x1. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோங்க? இப்போ அதுதான் சொல்லிட்டாங்க. கவனிங்க அடுத்தது. And the tangent to the ellipse at P passes through q by 4. புரியுதுங்களா? இப்போ நான் நார்மல் சொன்னல அந்த பாயிண்ட்ல பாஸ் ஆகுற பாயிண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்டா இல்லையா which is equals to I don't know p of x1, y1. Now we are saying that the tangent to the ellipse at the point q. அப்ப என்ன இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் equation of tangent to the ellipse formula x(x1) by a square plus y(y1) by b square is equals to 1. Now the q point is given at q of 4, 4. Now you can put x into 4 divided by a square. Your a square is 4 plus y into y1 4 divided by b square is 3 which is equals to 1. So 4 வந்து it will go 1 times. So அப்ப இருந்து tangent கண்டுபிடிக்கலாம். Equation of tangent at q is cross multiply பண்ணீங்கன்னா 4 cancel ஆயிடுச்சு இல்லையா 3x plus 4y. இந்த 3 அப்படியே போனா minus 3 ஆயிடும். அந்த சைடு வரும்போது we'll get the equation as 3x plus 4y minus 3. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் சாரி x உடைய வேல்யூ தான் போடணும். இது x1 y1 அப்படியே இருக்கும். ஏன்னா x1 y1 தான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஆல்ரெடி இங்க பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, ஏற்கனவே கொடுத்தாச்சு. இப்போ நான் எடுக்கிற பாயிண்ட் வந்து x, y தான்.
அப்ப அதுக்கு தான் போடணும், எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு தான் வேல்யூ போடணும். எக்ஸ் இஸ் 4 அண்ட் ஒய் ஈக்குவல்ஸ் டு 4. திஸ் பிகம்ஸ் 3x1 4y1 மைனஸ் 3 ஈக்குவல் டு 0. நம்ம இங்க இருந்து x1 y1 பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்க போறோம். எப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் கிவன் தட், இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், 3x1 plus 4y1 minus 3 equal to 0. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா 2y1 is equals to minus 3x1, அல்லது 3x1 எப்படி போலாம்னா minus 2y1 plus 4y1 minus 3 equal to 0. 4y1 minus 2y1, 2y1 equals to 3, y1 is equals to 3 by 2. சரியா? அப்போ y1 3 by 2 னா x1 ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாமே. your x1 is equals to minus 2 by 3 into y1, which is equals to minus 2 by 3. y1 is equals to 3 by 2. 2 2 cancel, 3 3 cancel, minus 1. அப்போ from this we can say x1 is equals to minus 1. இப்போ ஈஸியா p பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம். p means the point on the normal, q means point on the tangent. இப்போ p பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா? so from this we can say your p point is found out that x1 is minus 1 and y1 is 3 by 2 plus 3 by 2, and q already given, which is equals to 4,4 in the problem. We are going to find out the distance between these two things, that is called pq. Square root of x2 minus x1, 4 plus 1, which is equals to 5 the whole square, 4 minus 3 by 2 the whole square, which is equals to 25, plus 8 minus 3, 5 by 2 the whole square, which is equals to 25 by 2, which is equals to 4. You take LCM, we can get 4 into 25, 100 plus 25 divided by 4, which is equals to square root of 120 by 4, or we can write this as 25 into 5. Square root of 25 is 5 root 5 by 4 answer. Therefore, the answer is PQ is equals to 5 root 5 by 4. Please take down. Any doubt? So, இன்னொரு முறை சொல்றேன், கவனிங்க. Please, அப்படியே நோட் புக்கை பாருங்க, போர்டை பாருங்க. தயவு செய்து please look at the board. It is given that the normal to the ellipse 3x square plus 4y square equals to 12. Arrange in the standard form, we'll get the equation is x square by 4 plus y square by 3 equals to 1. This is of the form, the equation of the ellipse, horizontal ellipse. The equation of the major axis is parallel to the x-axis. Therefore, we can get a squared is equals to 4 and b squared equals to 3. First of all, we have to find out the equation of the normal at x1, y1 point. And therefore, I'm finding out equation of the normal at x1, y1 point. What is the equation of the normal formula? I told you the direct result is a squared y1 into x minus x1 is equals to b square x1 into y minus y1. Here we are considering the point is x1, y1. There is no change in that. But instead of a square, I'm going to put 4, and instead of b square, I'm going to put 3. Simplifying, we'll get 4y1x minus 3x1 minus x1 y1. This is of the form ax plus by plus c equals to 0. If the straight line given that ax plus by is plus c equal to 0, then we can slope is equals to minus coefficient of x divided by coefficient of y. Therefore, substituting the values of a and b, we'll get minus 4y1 by minus 3x1, which is equals to 4y1 by 3x1. From this, we are getting 2y1 is equals to minus 3x1, or 3x1 is equals to minus 2y1. Anyone, everyone are thinking. Now we have to find out the equation of the tangent, because it is given that, and the tangent to the ellipse at P passes through the point Q, 4, 4. In the tangent என்பது போகும்பொழுது Q என்ற பாயிண்ட்ல சந்திக்குது. What point? 4, 4. Therefore, find out the equation of the tangent at x1, y1. ஆனா இங்க x1, y1 already எடுத்ததுனால this point is called x, y. Now the point is given that x க்கு பதிலா 4 போடணும், y க்கு பதிலா 4 போடணும், because it passes through 4, 4. Don't take it as x1 and y1. x1 and y1 already taken. So that now the point is x and y. Now you substitute x and y, 4, 4. We'll simplifying, we'll get the answer is 3x1 plus 4y1 minus 3 equal to 0. But already we have found out that 3x1 is equals to minus 2y1. Substituting from that, we'll get y1 equals to 3 by 2. So y1 is equals to 3 by 2 means x1 can be written as minus 2 by 3 y1. Simplifying, we'll get x1 is equals to minus 1. Therefore, we have find out the value of p point is called minus 1, 3 by 2. And already given in the problem 4, 4. The question, the answer you have to find out is PQ. Using the distance formula, I am getting the result. Any doubt? Are you clear now? Srivardhani, are you clear, ma? Akshaya, are you clear? Yes, sir. Emmanuel? Okay, please take down. அடுத்த ப்ராப்ளம் போலாம். The next one.
the eccentricity of an ellipse. Finished? Okay, the next problem. The eccentricity of an ellipse whose center is at the origin is 1 by 2. The eccentricity of an ellipse whose center is at the origin, is is 1 by 2. If one of its directrices is x is equals to minus 4, if one of its directrices is x is equals to minus 4, then the equation of the normal to it at 1 comma 3 by 2, to it at 1 comma 3 by 2. Okay, again I'll repeat the question. Please take down, listen carefully. If you understand the question, then it is very, very simple. The eccentricity of an ellipse whose center is at the origin is 1 by 2. If one of its directrices is x is equals to minus 4, then the equation of the normal to it at 1 comma 3 by 2. சரிங்களா? இப்போ நல்லா கவனிங்க. இது இப்போ கொடுத்துக்கிற கண்டிஷன்ஸை வச்சு நீங்க கொஸ்டின் எழுதினீங்களா அதை படிச்சுட்டு பாருங்க. இது எப்படிப்பட்ட எலிப்ஸா இருக்கும்? ஹரிசாண்டல் எலிப்ஸா இல்ல வெர்டிகல் எலிப்ஸா? இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணி தான் ஆகணும். எவ்வளவு டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல. நீங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின். இதுக்கு நீங்க சொல்லவே முடியாது. நீங்க அதுக்கு அக்செப்டன்ஸ் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நீங்க சொல்லிதான் ஆக வேண்டும். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. ஓகேங்களா? ஏன்னா ஈஸி. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இமானுவேல் சொல்லுப்பா. லோகேஸ்வர், அசோக் குமார் இருக்கீங்களா? அசோக் குமார் சொல்லு. யாருன்னா ஒருத்தர் சொல்லுங்க. கேர்ள்ஸ் சைட்ல கூட சொல்லலாம். யாருன்னா ஒருத்தர். Which type of an ellipse? On seeing this question, can anyone guess which type of ellipse this is? எந்த மாதிரியான எலிப்ஸா இருக்கும் இது? ஹரிசாண்டல் டைப்பா இல்ல வெர்டிகல் டைப்பா? உங்களுக்கு மேஜர் ஆக்சிஸ் எக்ஸ்ல இருக்குமா ஒய்ல இருக்குமா? அப்படிதான் நான் கேட்கிறேன். Come on, quick. Anyone? தெரியலையா? Are you all there? Please, உங்களை தான் கேட்கிறேன். கொஸ்டின் பாருங்கப்பா. The eccentricity of an ellipse is given that the center is at the origin. Center shift ஆகல. Eccentricity is 1 by 2. If one of its directrices, அதுதான் அங்க பாயிண்ட். X equals to minus 4. X is equals to plus or minus AE na, that is called the directrices. இல்லையா? X is equals to plus or minus. Directrices formula என்னமா? What is the equation of directrices formula? X is equals to plus or minus A by E. இல்லையா?
முடிக்கிறீங்க அப்படியே? நான் பேசுறது கேக்குதா பாட்டி? அதுக்கு தான் ரிப்ளை பண்ணுங்க. கேர்ள்ஸ், சாருடைய வாய்ஸ் கேக்குதா? Can you able to hear my voice? My voice is audible. இருக்கீங்களா? Are you there? Please. இருக்கீங்களாப்பா? Yes, sir. அக்ஷயா, சொல்லுங்கம்மா. What ellipse this is? என்ன எலிப்ஸ் இது? பாருங்க, x is equals to -4 கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ இந்த எலிப்ஸ் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் எலிப்ஸ். y equals to வந்தாதான் அது வந்து வெர்டிகல் எலிப்ஸ். சரிங்களா? இது வந்து ஹரிசாண்டல் எலிப்ஸ். அப்ப எப்படி இந்த எலிப்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is horizontal ellipse. அப்ப you can draw the ellipse like this. சரிங்களா? இந்த மாதிரி இதுதான் வந்து ஹரிசாண்டல் எலிப்ஸ். ஓகேவா? சோ இதுல இந்த எலிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய எசென்ட்ரிசிட்டி கொடுத்தா the center is 0,0 and one of the directrices is given that x is equals to -4. அப்ப x equals to -4 இங்க தான் வரும். இதுதான் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இந்த இடத்துல. நீங்க அக்கார்டிங் டு இது இதனுடைய எசென்ட்ரிசிட்டி பாத்தீங்கன்னா which is equals to 1/2. your eccentricity E is equals to 1/2 is given. correct? The eccentricity is given that it is equals to 1/2. ஓகேவா? And one of the directrices is given that x is equals to -4. What is the equation of directrices formula? Equation of directrices அப்படின்னு சொன்னா x is equals to plus or minus a by e. இப்ப மைனஸ் a இருக்குனால x is equals to minus a by e. இது வெர்டிகல் சொல்லும் பொழுது அந்த ஃபார்முலா என்ன இருக்கும்? x square by a square plus y square by b square equals to 1. இப்போ x is equals to -4 கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா minus a by e is equals to -4. சரிங்களா? I can compare minus a by e is equals to -4. Minus minus cancel ஆயிடும். Isn't it? Minus minus will get cancelled. So therefore I can say இப்போ a equals to என்னது 1/2 இல்ல? e உடைய வேல்யூ என்னது 1/2. நல்லா கவனிச்சீங்க. e is equals to 1/2 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 1/2 மேல போச்சுன்னா a into 2. 2a is equals to 4. correct? We'll get 2a is equals to 4. From this we'll get a is equals to 2. Your a squared is equals to 4. correct? A squared is equals to 4. Next, b square is equals to a square into 1 minus e square. சரிங்களா? இப்போ இந்த ஃபார்முலா தெரியும். இது வந்து e கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படின்னா a by e, கவனிக்கிறீங்களா? a by e is equals to 4. your a is 4. yeah, a is 2. sorry, a is equals to 2 and e is equals to 1/2. இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ b ஸ்கொயரை கண்டுபிடிக்கலாம். your b squared is equals to a square. what is a square? 4 into 1 minus e square. e உடைய வேல்யூ வந்து 1/2 which is equals to 1/4. I can write this as 4 into 3/4. 4 cancel. அப்போ equation of ellipse நீங்க எப்படி எழுதலாம்னா you can, the formula is x square by a square plus y square by b square equals to 1.
So x square divided by a square, which is equals to 4, plus y square divided by b square, which is equals to 3. So this is the standard form of an ellipse. Okay. Now the question is, find the equation of the normal to it at 1, 3 by 2. So நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் equation of normal formula என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு தடவை இங்க சொன்ன ஷார்ட் ஃபார்முலா a square into y1 into x minus x1 is equals to b square into x1 minus y1 minus y1. At what point is given? The point is given that எந்த பாயிண்ட்ல கண்டுபிடிக்கணும் 1, 3 by 2. A square, which is equals to 4, into y1, we can write this as 3 by 2, into x minus x1, your x1 is 1, b square is 3, into x1 is 1, into y minus y1, which is equals to 3 by 2. Now it will go 2 times. We can write this as 2 3s are 6, 6x minus 6 equals to 3y minus 3 into 3, which is equals to 9 by 2. So now therefore you can take 6x in the side minus 3y minus 6. This becomes plus 9 by 2 equal to 0. Now we'll take the LCM 6x minus 3y minus 12 plus 9, which is equals to minus 3 by 2. So now you are taking LCM. If you take the LCM, what we'll get? We'll get take the LCM 2 6 12x. Okay, minus 3 2s are 6 minus 6y minus 3 equal to 0. Everything is divisible by 3. All the values is divisible by 3. Therefore, we'll get 4x minus 2y. Sorry, 2y, correct. 2y minus 1 equal to 0. This is the required equation of the normal. Please take down. பாருங்க எப்படிலாம் கொண்டு வந்துட்டோன்னு பாருங்க. இப்படிலாம் சம்ஸ் கேட்பாங்க கண்டிப்பா. Please take down. All listening, please. ஒரு தாட்டி மறுபடியும் எல்லாரும் சேருங்களா பார்க்கலாம். சார் எஸ் சார் ஐ எம் லிசனிங் சொல்லுங்க. பிகாஸ் நீங்க கவனிக்கிறீங்களா இல்லையா அப்படின்றது எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. So because these all very important sections I am teaching you. And the next problem போட போறோம். Please, you all listening? I am asking yes, you only, pa. Yes, right. Okay, pa. Thank you very much. Thanks a lot. We'll move on to the next problem. An ellipse passing through the origin, an ellipse passing through the origin, an ellipse passing through the origin, as its foci, an ellipse passes through the origin, as its foci, 3, 4 and 6, 8. 3, 4 and 6, 8. And its length of its semi-major axis. And its length of its semi-major axis. And its length of its semi-major axis is B. Then the value of, then the length of its semi-major axis is B. Then the value of B root. This is very simple, but at the same time, கொஞ்சம் நல்லா யோசிக்கணும். இப்போ என்ன கொடுத்துறாங்க? இந்த foci வந்து 3, 4. இந்த பாராபோலாவை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும். 3, 4. The foci is 3, 4 and இன்னொரு foci வந்து பாத்தீங்கன்னா 6, 8. ரெண்டு focus கொடுத்துருக்காங்க. So now you draw the diagram x and y. இது x, இது y. இப்போ first 3, 4ன்றது ஒரு foci. இல்லையா? 3, 4 is a one foci. 1 2 3 1 2 3 4. இது 3, 4ன்றது ஒரு foci. அடுத்து இன்னொரு foci கொடுத்துருக்கான், which is called 6, 8. அப்போ இது 3, 4 இல்லையா? 3 1 2 3 4 5 6 8. Somewhere here we'll get. இது வந்து 6, 8. இது வந்து 3, 4. இது S, இது S dash.
டிரா பண்ணிங்க. இப்போ இதுக்குள்ளதான் நம்மளுடைய எலிப்ஸ் வரணும், புரியுதுங்களா? இப்போ இந்த எலிப்ஸ் எப்படி போகுதுன்னா, இட் பாசஸ் த்ரூ த பாயிண்ட். என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 3, எஸ் டேஷ் கமா 3 கமா 4 அண்ட் எஸ் ஆஃப் 6 கமா 8ன்னு சொல்லியாச்சு. இது ஃபோக்கஸ். இப்போ எலிப்ஸ் என்ன பண்ணிருக்குன்னா, இட் பாசஸ் த்ரூ த ஆரிஜின். மேபி இந்த எலிப்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, விச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு இந்த மாதிரி வரும். நீங்க ஒன்றும் அழகா போட்டுங்க, இந்த மாதிரி ஒரு எலிப்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் உன்னுடைய ஆக்சிஸ், சரிங்களா? இந்த எலிப்ஸ் இப்படி இருக்கு. இப்போ எனி பாயிண்ட் இந்த இதை வந்து நான் பீன்னு எடுத்துக்கிறேன். எனி பாயிண்ட் ஆன் த எலிப்ஸ் பி, அதை வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா, எக்ஸ் கமா ஒய் ஆர் x1 கமா ஒய் ஜாயின் திஸ் டூ திங்ஸ், S1 SP. நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும், இந்த இது வந்து இஸ் கால்ட் S dash and S, கரெக்டுங்களா? இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், the sum of the focal distances is equals to 2a. முதல்ல இந்த கொஸ்டினை போட்டாதான், டயக்ராம் வரைஞ்சாதான் தெரியும். பாருங்க, the sum of the focal distances is equals to what will get இது. இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்க, இந்த பாயிண்ட் நான் என்ன எடுக்கிறேன்னா, பி என்ற பாயிண்ட் ஆரிஜின் எடுக்கிறேன். ஏன்னு சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கா, இந்த பி பாயிண்ட் இஸ் பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜின். நான் இதுல இருந்து எடுக்கிறேன். அப்போ எல்லாமே ஒண்ணுதான், இதுல இருந்து எடுத்தாலும் சரி, யூஸ்வலா அப்படிதான் போடுவீங்க. இந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் சரி. அப்போ பி உடைய பாயிண்ட் தெரிஞ்சிச்சு, எஸ் உடைய பாயிண்ட் தெரிஞ்சிச்சு, எஸ் டேஷ் உடைய பாயிண்ட் தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ பி இஸ் அ பாயிண்ட் ஆன் த எலிப்ஸ். நீங்க சொல்லிட்டான் பி பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜின். அப்போ பின்ற பாயிண்ட் ஒரு ஆரிஜினா இருக்குமா? அப்ப என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்னா, பி ஆஃப் 0, 0, S of 6, 8, S dash of 3, 4. So according to the standard result, we know that the sum of the focal distances is equals to 2a. Your SP plus S dash P is equals to 2a. Correct? Your SP plus S dash P. You just find out SP, which is equals to S into P. 6 minus 0, 6, 36. 8 minus 0, 64. Square root of 100, which is equals to 10. S dash P, 3 minus 0, 3 square, 9, 16, which is equals to 5. Abba SP is 10 and S dash P is equals to 5, which is equals to 2a. 2a is equals to 15, or a is equals to 15 by 2. Now we have to find out B. B is called semi-minor axis. And the B தான் கண்டுபிடிக்கணும். B க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, B square equals to a square into 1 minus e square. பட் இதை எப்படி போடலாம்னா, a square minus a square e square போடலாம். இப்போ ஏஇ கண்டுபிடிக்கும் எப்படின்னா, டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபோக்கை. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபோக்கை இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2ae. ஃபார்முலா படி இங்க ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, எஸ்க்கும் பாயிண்ட் இருக்கு, எஸ் டேஷ்க்கும் பாயிண்ட் இருக்கு. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 6 minus 3 the whole square. 6 minus 3 is 3, 3 square 9. 8 minus 4 is 4, 4 square 16. Square root of 16, which is equals to 5. 2ae is equals to 5. From this we can get ae is equals to 2ae is equals to 5 இல்லையா? அப்போ ae is equals to, we can write this as 5 by 2. இதில் இருக்குமே போடுங்க, a உடைய வேல்யூ 15 by 2. We'll get 225 divided by 4. Minus ae, the value is 5 by 2. 25 divided by 4. Take LCM, 200 by 4. So your b squared is equals to 200 by 4. b is equals to square root of 200 by 4. இப்போ இது வந்து பாசிட்டிவ் தான் இருக்கும். லென்த் இல்ல, லென்த் ஆஃப் மேஜர் ஆக்சிஸ். அப்போ அது வந்து ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். பிளஸ் ஆர் மைனஸ்லாம் இங்க வராது. Square root of 200, we can write this as 100 into 2. So we can write this as 10 root 2 divided by 4. 4 வந்து it will go 5 times, it will go 2 times. Therefore the value of 5 is, b is 5 root 2 by 2. My question is what to find. The question என்ன கேட்டிருக்காங்க, b divided by root 2, which is equals to b divided by root 2. 5 by root 2 by 2 into root 2. Root 2 root 2 cancel. Therefore the answer is 5 by 2. Please take note. Next one. Which of the following points? Next, please, come on, quick. Finished? முடிச்சிட்டீங்களாமா?
which of the following points lies on the which of the following points which of the following points lies on the locus of the foot of perpendicular drawn upon any tangent to the ellipse? Which of the following points lies on the locus of the foot of perpendicular lies on the locus of the foot of perpendicular drawn upon any point tangent to the ellipse, x square by 4 plus y square by 2 is equals to 1. From any of its foci, minus 1 comma root 3, take down the options, minus 1 comma root 2, third option, minus 2 comma root 3, fourth option, 1 by 2. With the help of the option, I am going to find out the value, sir. Which one is the right option? Which of the following points lies on the locus of the foot of perpendicular drawn upon any tangent to its ellipse from any of its foci? Okay, right, listen carefully. You just draw the ellipse diagram. In the path this is called a horizontal ellipse. This is called focus. I don't know what is that. S of AE, 0. Focus is AE, 0. If we can able to find out what is if foot of perpendicular in the tangent to foot of perpendicular. If this is tangent. In the point we can take this as locus in the point of P of H, K. Locus always H, B. This is perpendicular or line. சரிங்களா, இந்த லைனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைன். இந்த பாயிண்ட் இதுதான் foot of the perpendicular. அதுதான் சொல்றோம் அந்த locus of the foot of perpendicular drawn upon any tangent at the focus. அதுதான் சொல்றேன் இந்த focus கண்டுபிடிக்கணும். S of AE, 0. அந்த ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடி, ஈக்குவேஷன் of the locus கண்டுபிடி. அந்த ஈக்குவேஷன் of the locus which of the following pointsல லை ஆகுதுன்னு பாருங்க. இப்போ now I am going to find out equation of the locus of the foot of perpendicular drawn upon tangent to the ellipse from its foci. Now from this we can write that your A squared is equals to 4, your B square is equals to 2. Then what is E? Square root of 1 minus B square by A square, which is equal to square root of 1 minus 2 by 4, which is equals to square root of 2 by 4. The answer is 1 by 2. We'll get E is equals to 1 by 2. Now we have to find out AE. Your A is 2 and this is called 1 by 2. Yeah. Sorry. 1 by root 2. 1 by 2 which is equals to 1 by root 2. Your 1 by root 2, the answer is root 2. Therefore we can say the focus is root 2, 0. One of the foci. Now one foci S is equals to root 2, 0. கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ என்ன சொல்லிட்டான், நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டான்ஜென்ட் கண்டுபிடிக்கணும் at H, K என்ற பாயிண்ட்ல. யூசுவலி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் டு த எலிப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா என்ன தெரியுங்களா அர்த்தம்? y is equals to mx c க்கு பதிலா மாறிடும். We have c க்கு பதிலா root of a square m square plus b square. For parabola we have discussed c is equals to what? A by m. But here root of a square plus b square, a square m square plus b square. We don't know the value of m. You don't know the value of m. But here we have y is equals to mx. But don't know value of a square is 4. 4m square. B square is equals to 2. Now bring this mx this side. Y minus mx
is equal to square root of 4m square plus 2. Now, in the tangent, perpendicular tangent, the foot of the perpendicular passes through the point h comma k. The perpendicular to the tangent வந்து foot of the tangent is perpendicular to இது இல்லையா, which is equals to perpendicular. அப்ப therefore நான் என்ன பண்றேன், இந்த tangent கண்டுபிடிக்கிறேன். முதல்ல tangent கண்டுபிடிக்கணும். It passes through what point? It passes through h comma k. h comma k. அப்ப என்னன்னா y க்கு பதிலா hk போடுறீங்க. h is equals to square root of 4m square plus 2. 4m square plus 2. Okay, now you expand, squaring on both sides. Squaring on both sides. We'll get k minus mh the whole square is equals to 4m square plus 2. Expand panna k square plus m square h square plus 2k mkh 2k mh is equals to 4m square plus 2. So we have k square m square h square plus இது அப்படியே இது வரைக்கும் வச்சுங்க. இது ஸ்கொயர் பண்ணிருக்கீங்களா, இது வரைக்கும் வச்சுங்க. இது அப்படியே வச்சுங்க. லெட் அஸ் டேக் திஸ் as equation 1. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க, எனக்கு லோக்கஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஆஃப் த பர்பெண்டிகுலர். இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சது இதனுடைய ஈக்குவேஷன் தான். ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் பர்பெண்டிகுலர் டேஞ்சன்ட் which is passes through the foci s of root 2, 0. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த இது இல்ல, இங்க ஸ்லோப் பண்றது m ன்னு எடுத்துட்டோம். அப்போ perpendicular slope for ps, that is called perpendicular slope, which is equals to minus 1 by m. அப்போ எனக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா, ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, ஒரு m இருக்கு ஸ்லோப். அப்ப என்ன ஃபார்முலானா y minus y1. equation of normal formula is x minus y1 is equals to minus 1 by m into x minus x1. சரிங்களா? அப்ப இதான் ஃபார்முலா. perpendicular slope y minus பாயிண்ட் கொடுத்துறான் root 2, 0, which is equals to y minus y1 y minus 0 minus 1 by m into x minus x1. We can write this as x minus root 2. Cross multiply my is equals to minus of x minus root 2. We can write this as minus x, இப்படி கூட போட்டுக்கலாம், minus x plus root 2. இது எப்படிக்கா வந்தா my plus x is equals to root 2. my plus x plus root 2. Okay, I can write this as my plus x plus root 2. Right? my plus x at root 2. At next one, at h comma k, this becomes h mk plus h is equals to 2 square root பண்ணா என்ன வரும்னா, sorry, 2 is equals to root 2. இப்போ இந்த root 2 remove பண்ணா squaring on both sides. Now squaring on both sides. When we square on both sides, this becomes mk plus h the whole square equals to 2. இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ரெண்டு. இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்னா the foot of the perpendicular, locus of the foot of perpendicular. அப்போ நான் டேஞ்சன்ட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், அதனுடைய perpendicular லைன் நார்மலும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போறேன். ஆடிங் ஸ்கொயரிங் அண்ட் ஆடிங் பண்ணியாச்சு. ஆடிங் 1 and 2. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. k minus mh the whole square. We can write this as, நான் பண்ணிட்டு பண்ணலாம்னு நினைச்சேன், இப்போ டைரக்டா பண்ணிட்ட ஈஸி, பிளஸ் m ஸ்கொயர் h ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab 2kmh. அடுத்தது இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 4m ஸ்கொயர். இங்க அதே போல இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா m ஸ்கொயர் k ஸ்கொயர், அண்ட் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா வெறும் h ஸ்கொயர்
plus 2kmh is equals to, இங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட் பாருங்க 4m square plus 2, இங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பாருங்க வெறும் 2 தான் இருக்கு. இப்போ இந்த 1 2 ஆட் பண்ணும் பொழுது இப்போ நீங்க சில விஷயத்தை கேன்சல் பண்ணிடலாம் பாருங்க. 2kmh கேன்சல் பண்ணிடலாம். இஃப் ஐ டேக் k ஸ்கொயர் காமன், இங்க 1 தான் இருக்கும், இங்க m ஸ்கொயர் இருக்கு. இஃப் ஐ டேக் h ஸ்கொயர் காமன், here 1 plus m ஸ்கொயர் வரும், இங்க 1 இருக்கும், இங்க m ஸ்கொயர். இங்க பாத்தீங்கன்னா 4m ஸ்கொயர் plus 4, 4 காமன் எடுத்துட்டா 1 plus m square. Everywhere 1 plus m square is there. Cancel, cancel, cancel. Dividing throughout by 1 plus m square, you'll get k square plus h square is equals to 4. Or the locus of h comma k, the locus of h comma k is, we can replace h comma k by x and y. Therefore, x square plus y square is equals to 4. This is the locus of the foot of the perpendicular. Foot of the perpendicular, the h the foot of the perpendicular. Sorry, p foot of the perpendicular, the p தான். அப்ப அதுதான் h comma k ன்னு வச்சிருக்கோம். அந்த பேஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிங்க. h comma k p இருக்கு இல்லையா, that is called foot of the perpendicular from the focus, which is the tangent to the ellipse. இதுதான் அதுதான் ஈக்குவேஷன். இப்போ இந்த எந்த பாயிண்ட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுங்க, 1 ஸ்கொயர் 1 √3 ஸ்கொயர் பண்ணா 3, 1 plus 3 4, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுது. therefore the first point itself lies on the locus. Therefore this is the answer, -1 comma √3. Please take down. Any doubt? Any doubts please? மறுபடியும் சொல்லணும் ஒரு தாட்டி, மறுபடியும் சொல்றேன் கவனிங்க. நீங்க என்ன பண்ணிட்டா, ஒரு எலிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதை பாத்தீங்கன்னாலே x ஸ்கொயர் பை given that x square by 4 plus y square by 2 equals to 1. On seeing the ellipse, this is called a horizontal ellipse. From this we are finding out a squared equals to 4 and b squared is equals to 3 2. Using that we are getting e is equals to √1 by √2 and a is equals to √2. Therefore the foci is a √2 comma 0. First of all, we are going to find out equation of the tangent. So here the equation of tangent is y equals to mx plus root of a square m square plus b, where m is the slope of the tangent. இங்க a square தெரியும், b square தெரியும். The equation becomes எப்படி ஆகுதுன்னா y minus mx is equals to 4m square plus 2. இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நான் என்ன பண்றேன், அதுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட், அது எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து வருது, ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர் h comma k. at h comma k that becomes என்ன ஆயிடுதுன்னா y minus k minus mh is equals to square root of 4m square. ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது k minus mh the whole square 4m square plus 2. இது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த tangent. நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஃபார்முலா என்னன்னா y minus y1 is equals to perpendicular slope -1 by m into x minus x1. The point here, the equation normal passes through the point foci. Foci என்ன இருக்கு, √2 comma 0. அப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது we'll get my minus plus x equal to √2. So at h comma k this becomes mk plus h is equals to √2. Squaring on both sides will get mk plus h the whole square equal to 2. Now adding 1 and 2 and simplifying, we'll get the equation is a k square plus h square. We are replacing, because the locus of h comma k in terms of x and y will get x square plus y square equals to 4. Please take note. Next problem. The next is very interesting. I request everyone to listen carefully. No need to write. I'll give you time. 10 நிமிஷம் ஆனா கூட பரவாயில்ல, 10 minutes ஆனாலும் பரவாயில்ல. Please listen to me. சொல்லுப்பா சார். ஒவ்வொரு கானிக்ஸ்க்கும் இ வேல்யூ மாறுங்க, ஈயோட ஃபார்முலா மாறுங்களா சார்? ஏன் மாறுது? எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தானே வரும். கானிக்னா எலிப்ஸ் கேக்குறீங்களா? ஆமா, எலிப்ஸுக்கு மாறும். ஹைப்பர்போலாக்கு வந்து பிளஸ் ஆயிடும், √1 plus b square by a square. பாராபோலாக்கு கான்ஸ்டன்ட் e equals to 1 தான். ஐசென்ட்ரிக் ஃபார்முலாவே கிடையாது. இதுக்கு இருக்கு. எலிப்ஸுக்கு வந்து e equal to √1 minus b square by a square. இதே ஹைப்பர்போலால பார்க்கும்போது 1 plus b square by a square வரும். தம்பி கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆகும். எலிப்ஸ்னா ஒரே ஃபார்முலா தான், சரிங்களா? அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. இன்னும் ஒண்ணு, ஆக்சிஸ் மாறும் போது சேஞ்ச் ஆகும். சப்போஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு, a greater than b எடுத்துக்கணும், எது பெருசா இருக்கோ அதுதான் a அப்படின்னு. you can use the same formula. Which one is greater? Suppose sometimes the problem formula is given, the standard form is given that x square by 4 plus y square by 8 ன்னு கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுங்க. You have to take a as 8, a square as 8 and b square as 4. அப்படி எடுத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சிம்பிள், ஒன்னும் ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ் டேக் டவுன் த கொஸ்டின். எல்லாரும் எழுதுங்க தயவு செய்து, நீங்க அட்டென்ட் பண்ற எல்லாரும் எழுதுங்க. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். லாஸ்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர்ல ஒரு கோர்ட்டு கேட்ட கொஸ்டின். இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி, இந்த ஐடியாவை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் டெஃபினட்டா ஆல்மோஸ்ட் 80 to 90% சான்சஸ் ஆர் தேர்.
And that's why I'm telling you again and again. You go through the recent year question papers, previous year question paper. ரொம்ப 10 வருஷத்துக்கு நல்லா போட்டாவல. ஒரு 3 வருஷம் first ரெண்டு last 2 to 3 years பாத்தினாலே you will get an idea. See this question எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. Let's x square by a square plus y square by b square equals to 1. A greater than b. அப்போ இந்த கொஸ்டின்ல பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிச்சு இது வந்து major axis is on x axis parallel to x axis, which means that this is called an horizontal ellipse என்ற ஐடியால வந்துடலாம். Be a given ellipse, be a given ellipse, be a given ellipse length of whose lattice rectum is 10. Length of whose lattice rectum is 10. If its eccentricity is the maximum value of the function. If the maximum value of the function phi of t is equals to maximum value of the function phi of t is equals to maximum value of the function phi of t is equals to 5 by 12 plus t minus t square. Then a square plus b square is equals to, again I'll repeat the question, please listen carefully. Let x square by a square plus y square by b square is equals to 1, where a greater than b. Length of whose lattice rectum is 10. Length of whose lattice rectum is 10. If its eccentricity is the maximum value of the function, phi of t is equals to 5 by 12 plus t minus t square, then a square plus b square. பாருங்க, this is called a combo problem. இங்க differential calculus உள்ள கொண்டு வந்துட்டான். பாருங்க, இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இப்ப எப்படி நம்மள நோக்கடிக்கிறான்னு பாருங்க. அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி மட்டும் 2 dimensional ஜியோமெட்ரி மட்டும் தான் பார்த்துருந்தோம். இப்போ இவன் அந்த மேக்ஸிமம் மினிமம் சொல்லும் பொழுது டிஃபரன்சியேஷன் உள்ள வந்துட்டான். இவனுக்கு ரெண்டு பேரையும் எப்படி சமாளிச்சு போட போறோம்? ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறதுல x square by a square plus y square by b square equals to 1. அண்ட் உன்னொன்னு கொடுத்துட்டான் length of lattice rectum. Length of lattice rectum உடைய ஃபார்முலா வந்து 2b square by a. அப்ப 2 வந்து 5 times போகும். From this b square உடைய வேல்யூ வந்து 5a. இதை ஒரு பக்கம் அப்படியே வச்சுங்க. இன்னொன்னு என்ன சொல்லிட்டான், பை ஆஃப் டீன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அது பாத்தீங்கன்னா 5 by 12 plus t minus t square. இதுல இருந்து I'm going to find out the maximum value. That maximum value is called the eccentricity of this given ellipse. பாருங்க எப்படி கொடுத்துறாங்க. Please, I want everyone to listen. No need to write or வேற எந்த வேலையும் பண்ண வேண்டாம். My humble request. தாழ்மையா கேட்கிறேன், ரொம்ப ரொம்ப important sum. Please listen. Okay, so now the function is given that pi of t. From this I am going to find out maxima. To find out the maxima and minima, the old students, you know, previous படிச்சவங்க எல்லாருக்கும் நான் கொடுத்திருக்கேன் working rule.
First step is find the first derivative, that is called இங்க pi dash of t கண்டுபிடிக்கணும். So differentiation of t 5 by 12 is constant 0 1 minus 2t. The second step, the first derivative dy by dx equal to 0 சொல்லிருப்பேன். You have to put pi dash of t equal to 0. This implies 1 minus t equal to 0 or t is equals to 1 by 2. Okay? So whether this point is maxima or minima, we have to go for the second derivative. Pi double dash of t. 1 becomes 0, minus 2 becomes minus 2. Since the second derivative is minus 2, definitely we can say t is equals to 1 by 2 as what point? Maximum point. Yeah, minimum. If the second derivative is less than 0, the point is minimum point. If it is greater than, it is maximum point. If it is greater than 0, it is a minimum point. Therefore, t is equals to 1 by 2 as a maximum point. So that we are going to find out the maximum value at t is equals to 1 by 2. That is, your pi of t is equals to, wherever t comes, you put 1 by 2. 5 by 12 plus 1 by 2 minus t square 1 by 4. You take LCM, 12 is LCM, 5. In 2, 12 goes 6 times. 6, 4, it goes 3 times, minus 3. We'll get 5 plus 6 is 11. 11 minus 3 is 8. 8 by 12, which is equals to 2 by 3. So the maximum value of this function is for 2 by 3, which is nothing but the eccentricity of the given ellipse. So using the differentiation method, using the maximum minima value method, so we concepts, we have found out the eccentricity is 2 by 3. So the ellipse, given ellipse, the eccentricity is 2 by 3. Okay, what is the question here? We have to find out what is a square plus b square. இல்லையா? Now e கண்டுபிடிச்சாச்சு. இல்ல? நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? b square is equals to 5a. இப்போ பாருங்க, e உடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் 2 by 3 and b square is equals to 5a. But b square ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, a square into 1 minus e square. முதல்ல ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் டெரைவ் பண்ணும்போதே அதுதான். இல்ல, a square into 1 minus e square equals to 5a. இப்போ பாருங்க, a cancel. a into 1 minus e square, 2 square பண்ணா 4, 3 square பண்ணா 9 equals to 5. a into 9 minus 4, 5 by 9, which is equals to 5. 5, 5 cancel. From this, your a is equals to 9. We have found out that a square is equal to 9. Therefore, your a square is equals to 81. But lattice rectum derive பண்ணோம், b square equals to 5a. That is called 5 into 9. Your b square is equals to 45. The question is, what is a square plus b square? Your a square is 81 plus b square is 45. We'll get 6. The answer is 126. So numerical problems, last 10 questions. In JE aspirant, as a JE aspirant, you must know the question pattern. So the first 20 questions is a multiple choice question. Multiple choice question, single correct answer type. Out of the 4 options, any one of the answer is the correct answer. We have to choose that from question number 1 to 20. From question number 21 to 30, it is a numerical value problems, numerical type. The answer should be in the numbers, integers or numerical values. Out of the 10, you have to answer only 5. புரியுதுங்களா? அது வந்து நீ சூஸ் பண்ண, அதுல சாய்ஸ் இருக்காது. நீ ஆன்சர் பண்ண, அதுல வந்து இந்த மாதிரி ஆன்சர் 126 is the answer. Once again, I'll repeat the question and I'll just review what we discussed in the problem. இங்க என்ன கொடுத்திருக்கானா, ஒரு ellipse கொடுத்திருக்கான், x square by a square plus y square by b square, which has the lattice rectum is 10. And also given that there is a function called pi of t. And the function உடைய maximum value தான் eccentricity. First thing நீங்க போன உடனே x square by a square plus y square by b 1 ன்னு சொன்ன உடனே இது horizontal type. But இதுல இருந்து என்ன கொடுத்தா, lattice rectum உடைய ஃபார்முலா 2b square by a equals to 10. derive பண்ண b square equal to 5a. இது அப்படியே ஒரு பக்கம் வச்சிருங்க. அடுத்து given function is pi of t. So you have to find out the maximum value of that. Which have to find out maximum point or minimum point. Now, pi of t is differentiation is pi dash of t, 1 minus 2t. According to the working rule of the maximum minima, you have to put pi dash of t equal to 0. From that, t equals to 1 by 2. Now you have to go for the second derivative. We'll get minus 2, which is less than 0. Therefore, we can say it is always maximum. Therefore, the point t equals to 1 by 2 as a maximum point. Find out the maximum value at t equals to 1 by 2. Pi of t, let me put on.
Wherever t comes, you have to put 1 by 2. Substituting will get 2 by 3. That maximum value is nothing but the eccentricity of the given ellipse. That is called E equals to 2 by 3. From this, B square equals to 5A. But according to the standard form of an ellipse, B square equals to A square into 1 minus E square. Therefore, I can substitute instead of B square, A square into 1 minus E square. A get cancelled. We have A into 1 minus E square. E is 2 by 3, square means 4 by 9. Simplifying will get 5 by 9. 5 cancel. From that, we are getting the only the arithmetic operations. Only arithmetic where one பண்ணல இதோட முடிஞ்சு போச்சு. A square equal to 81. அப்போ A வந்து 9 சொன்னா B square equal to 5A. 5 into 9 45. Answer is find out the value of A square plus no. Come on, quick. Hurry up. சார் சொல்லுப்பா. சார் அந்த 21 to 30 கொஸ்டின் சொன்னீங்களா சார், அதுல ஆப்ஷன் கொடுக்க மாட்டாங்களா சார்? கொடுப்பாங்கப்பா. ஆப்ஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒன்லி நியூமரிக்கல் வேல்யூ நீ தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஆன்சர் நீ தான். ஆப்ஷன்ஸ் தான் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. The last 10 questions only the question will be given. You have to select. இன்னும் ஒரே ஒரு அந்த கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஐடியானா அது ஆன்சர் வந்து கண்டிப்பா இன்டீஜர்ஸ்ல இருக்கலாம், இல்ல நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ்ல இருக்கலாம். மற்றபடி வேற எதுலயும் வராது. பாயிண்ட்ஸ் வராது, ஈக்குவேஷன் வராது. ஒன்லி த ஆன்சர் இந்த மாதிரி 126, 21, 2.56, 3 பாயிண்ட் நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ்ல தான் இருக்குமே தவிர மற்றபடி வேற எந்த இதுவும் வராது. அதுதான் ஒரு அங்க ஒரு இருக்கிற ஒரு சின்ன ஐடியா. ஓகேவா? அடுத்த சம் போலாம். ஓகே. If a tangent to the ellipse, if a tangent to the ellipse, x square plus 4y square equals to 4. If a tangent to the ellipse, x square plus 4y square equals to 4. A tangent to the ellipse, x square plus 4y square is equals to 4. Meets the tangents at the extremities of its major axis. Meets the tangents. If a tangent to the ellipse x square plus 4y squared is equals to 4, meets the tangents at the extremities of its major axis. At its extremities of the major axis. At B and C. At B and C. At B and C. Okay? At B and C. Then the circle with BC as a diameter. When the circle with BC as diameter passes through the point, take down the options. Root 3, 0, second one. Root 2, 0, 1, 1. The fourth option is minus 1, 1. Okay. So now we have to find out the equation of the circle which passes through the extremities. இப்ப நல்லா கவனிச்சீங்க. இந்த கொஸ்டினை பார்க்கும்போது x square by 4 plus y square by 1 equals to 1. This is an horizontal ellipse. Here your a squared equals to 4, b squared is equals to 1.
A is equals to 2 and B is equals to 1. Now கவனிங்க, a tangent now which is a line which touches the ellipse is called tangent. இந்த tangent pass பண்றது எங்கன்னா extremities of the major axis. extremities னா முனைகள்ல சந்திக்கிறது. இதனுடைய முனை பாத்தீங்கன்னா which is equals to always A of A, 0. இது B of A, 0, A dash of minus A, 0. இங்க A ன்றது 2. அப்ப இங்க வந்து -2, 0. இங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, இந்த tangent of an ellipse இருக்கு இல்லையா சந்திக்கிறது, அது ரெண்டு பாயிண்ட்ல சந்திக்குது. ஒன்னு B என்ற பாயிண்ட்ல சந்திக்குது, இன்னொன்னு C என்ற பாயிண்ட்ல. எந்த இடத்துல? the extremities of an ellipse major axis at B and C. extremities of major axis னா இந்த முனை A டேஷ்ல பாயிண்ட்ல சந்திக்குது. புரியுதா டயகிராம்ல? அப்போ இந்த BC இருக்கு இல்லையா, இந்த BCன்றது இன்னொரு சர்க்கிளுடைய டயாமீட்டர். நல்லா கவனிச்சுங்க, ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்றோம், அந்த சர்க்கிளுடைய டயாமீட்டர் தான் இந்த BC. இப்போ our aim is to find out what is B and what is C. இத கண்டுபிடிச்சிட்டா ஈஸி. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஹேவிங் த எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ் ஆஃப் த டயாமீட்டருக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 is equals to 0. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்க போறோம். இதுதான் தேவை. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் பாசிங் த்ரூ த எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ் ஆஃப் ஹேவிங் த எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ் ஆஃப் த டயாமீட்டர்ஸ். அப்போ இந்த BC எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Now this is the point which is touches the ellipse and point of contact of the tangent சொல்லலாம். சிம்பிளா சொல்லலாம், point of contact of the tangent. இந்த P எப்பொழுதுமே x1, y1 னா எடுப்போம். நான் எப்பொழுதுமே வித்தியாசமான இந்த மாதிரி சொல்லும்போது பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ல சொல்லுவோம். பாராமெட்ரிக் சொல்லும்போது x is equals to a cos theta, y is equals to b sin theta. Here a is 2, therefore 2 cos theta. Here b is equals to 1, therefore sin theta. We can write this as 2 cos theta, comma sin theta. This is called P point. 2 cos theta, comma sin theta. Now equation of tangent to the ellipse கண்டுபிடிக்கணும். Equation of tangent at theta formula. What is the formula? Equation of tangent at theta கொஞ்சம் go through பண்ணுங்க, பின்னாடி போங்க. What is the equation of tangent at theta? இவ்வளவு நேரம் x1 y1 க்கு சொன்னேன் இல்லையா, x1 by y1. இதுக்கு x cos theta by a சொன்னா x cos theta by a plus y sin theta by b equals to 1. இதுதான் ஃபார்முலா. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் அட் தீட்டாக்கு ஃபார்முலா இதான். x cos theta by a plus y sin theta by b. This is the formula which is equals to 1. இங்க a உடைய வேல்யூ வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 4. Your a is equals to 4 இல்லையா? So therefore we have x cos a உடைய வேல்யூ 2 plus y sin theta equals to 1. இப்போ ரெண்டுத்துக்கு எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா 2 இல்லையா? x cos theta plus 2y sin theta. இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா அந்த 2 அப்படிக்கா போனா என்ன ஆயிடும்? +2. அப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் எப்படி கிடைக்குது? x cos theta plus 2y sin theta equals to 2. அப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? This is called equation of tangent. அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கு? x cos theta plus 2y sin theta is equals to 2. This tangent passes at B and C. நல்லா கவனிங்க, இந்த B பாயிண்ட் C பாயிண்ட கண்டுபிடிக்க போறேன். B ல பாஸ் ஆகும்போது அதனுடைய x வேல்யூ என்ன தெரியுமா இருக்கும்? -2. இந்த லைன் தானே அது. அப்போ x உடைய வேல்யூ உடைய -2 லைன். இது வந்து x equals to 2 உடைய லைன். When we substitute x is equals to -2 in this, we'll get y. அப்ப x க்கு பதிலா -2 போனீங்கன்னா -2 cos theta plus 2y sin theta is equals to 2. So bring this that side. 2y sin theta is equals to 2 plus 2 cos theta. 2 common எடுத்தா 1 plus cos theta divided by 2. 2 cancel. Now அப்போ we'll get y உடைய வேல்யூ 2 sin theta ஃபுல்லா வரும். 2 sin theta. அப்போ 2 cancel ஆயிடும். We'll get y is equals to 1 plus cos theta divided by sin theta. எப்போ? when x is equals to -2. அப்போ x -2 இருக்கும் பொழுது இதனுடைய வேல்யூ சொல்லலாம் 1 plus cos theta divided by sin theta. இன்னும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். ஆஃப் ஆங்கிள்ல 1 plus cos theta எப்படி சொல்ல போலாம்? 2 cos square theta by 2. இல்ல 1 plus cos theta எப்படி போலாம்னா 2 cos square theta by 2. sin theta ஆஃப் ஆங்கிள் எப்படி போலாம்னா 2 sin theta by 2 cos theta by 2. ஒரு காஸ் கேன்சல் ஆகும். 2 கேன்சல் ஆகும். வெறும் cos theta by sin theta
which is equals to cot theta by 2. Therefore B point your B point is equals to minus 2 comma y உடைய value வந்து cot theta by 2. Your B point is minus 2 comma cot theta by 2. So one point extremity is கண்டுபிடிச்சாச்சு. Next we are going to find out the second extremity, which means that you have to put x is equals to 2 in the first equation. The equation of tangent, x is equals to 2 cos theta plus 2y sin theta is equals to, zero cos theta, x cos theta, 2 cos theta plus 2y sin theta is equals to, x 2 போறல, x cos theta 2 cos theta plus 2y sin theta is equals to 2. So everywhere we have 2, எல்லாத்துலயும் cancel பண்ணிடலாம். அப்போ நான் y sin theta is equals to, இங்க 1 தான் இருக்கும். அப்போ 1 minus cos theta divided by y equals to டைரக்டா போடலாம் sin theta. அப்போ 1 minus cos theta எப்படி போடலாம், 2 sin square theta by 2. sin theta எப்படி போடலாம்னா 2 sin theta by 2 cos theta by 2. sin cancel, 2 cancel, which is equals to tan theta by 2. So this is your y point. Therefore your C becomes 2 comma tan theta by 2. Therefore your C point is 2 comma tan theta by 2. That's all, the problem is over. Now you found out the extremities of the diameters of the circle. One extremity is minus 2 comma cot theta by 2. The another extremity is 2 comma tan theta. This is called x1 y1. This is called x2 y2. Using the formula x minus x1 y minus y1 of equation of the tangent. Therefore I can say the required equation of the tangent is x minus x1, x minus 2, sorry, x plus 2, right? அடுத்து x minus 2. The next one y minus y1. y1 is what point, cot theta by 2, and y minus tan theta by 2. Okay, now we can write this as equal to 0. Simplify a plus b, a minus b, x square minus 2 plus y into y, y square. The next case minus y cot theta by 2. அடுத்து minus y tan theta by 2. Next minus into minus plus cot theta by 2 into tan theta by 2. Anybody, can you tell me what is the value of this one? Girls, Akshaya, ஸ்ரீவர்தன் இருக்கீங்களா? Anybody? Girls side ல இருந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the value of this one? Cot theta by 2, tan theta by 2. Emmanuel is there? Sir, yes sir. Lokeshwar, what is the value of this one? Cot theta by tan theta by 2. Trigonometry, where we studied 10th standard ல படிச்சிருக்கோமே, cot and tan multiply பண்ணா என்ன, 1. ஏன்னா they are inverse to each other. அப்ப the value of this is called 1, which is equal to 0. அப்ப இது எப்படி போலாம்னா, which is equal to x square plus y square. இல்லையா, இதனுடைய வேல்யூ 1 இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணா minus 2 plus 1 minus 1. இப்போ இந்த minus y காமனா எடுத்துட்டீங்கன்னா we'll have cot theta by 2 plus tan theta by 2, which is equals to 0. Now இப்போ எடுத்துன்னு போய் which of the following options, இந்த options வச்சு தான் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் √3, 0 போட போறீங்க. அப்ப √3 ஸ்கொயர் பண்ணா 3, 0 minus 1, y உடைய வேல்யூ 0, அப்போ 0 ஆயிடும், which is equals to 2. செகண்ட் போடுற √2, 0, √2 ஸ்கொயர் பண்ணா 2 plus 0 minus 1, இந்த வேல்யூ என்னது 0 ஆயிடுது. அப்போ the answer is வந்து என்னன்னா 1. அடுத்து 1, 1 போடுற 1 plus 0 minus 1 minus 0 இல்ல. அப்போ therefore we have minus 2, 4 வரும்ல, தப்பு பண்ணிட்டோம். அப்போ therefore we have x square plus y square minus 4. அப்போ இது என்ன, minus 4 plus 1, which is equals to minus 3. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே கரெக்டா வந்துடும் பாருங்க, தப்பு பண்ணிட்டோம். x square is √3 square plus 0 minus 3 minus 0, which is equals to 0. The first option is itself the right answer. நாங்க தப்பு பண்ணிட்டோம். x square minus 4. Okay, so with this we'll stop. இது கூட போன வருஷம் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் பாருங்க. ஸோ இங்க வந்து சர்க்கிளுடைய டயாமீட்டர் தான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட்
where it meets at the extremities of the major axis. இந்த ரெண்டு லைன் இருக்கு இல்லையா, இதுதான். இதை வச்சு ஒரு சர்க்கிளை ஃபார்ம் பண்ணலாம். இதை வச்சு ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. இதை வச்சு ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆயிருக்குது. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணீங்கன்னா we'll have a circle. இதனுடைய ஈக்குவேஷனை தான் கேட்டிருக்காங்க. where these two B and C are the extremities of the diameter of the circle. Extremities of the diameter is given now that the formula is x minus x1, x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. This. So with this we'll stop today. In the next class, that is tomorrow, we are going to discuss the new topic. They are almost similar to the ellipse. சின்ன சின்ன equations are mathematically very very closer to the ellipse. புரியுதுங்களா? பட் கான்செப்ட்ஸ்ல தான் கொஞ்சம் மாறும். The algebraic operations, the arithmetic operations are almost same. Only the concepts may change. புரியுதுங்களா? அதனால ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். எலிப்ஸ் தெரிஞ்சுட்டா ஹைப்பர்போலான்னு ரொம்ப ஈஸி. எப்பொழுதுமே இந்த ஹைப்பர்போலாவும் எலிப்ஸ்லயும் ஏதாவது ஒரு ஒன்று கொடுத்துருவான். ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா மாதிரியும் கொடுக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் கம்பைன்டு கானிக்ஸ். அதை ஒரு நாள் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து சர்க்கிள், ஸ்ட்ரெயிட் லைன், இது எலிப்ஸ், பேரபோலா, ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி கேட்பான். சில சமயங்கள் எலிப்ஸ் பேரபோலா கொடுத்துருமா. நம்ம ஏற்கனவே மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கிறோம்ல, அதே மாதிரி ஹைப்பர்போலா எலிப்ஸ் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். So this all combined problems where we'll discuss later on. Okay, with this we'll stop. We'll continue in the next class. That is tomorrow we are going to discuss hyperbola. With this we'll stop today. Any doubt you can ask me, right? Doubts? இப்போ எதனா டவுட்ஸ் இருக்கா? ரிப்ளையே பண்ண மாட்டீங்க வர வர, ஏன் தெரியலையே. Any doubts? Right one. We'll wind up. So with this we'll stop. We'll continue in the next class. Thank you. Thank you, sir.